As Flora mentioned as well, vulnerable group in Dar es Salaam is the elderly, poor elderly, and this does especially apply for poor elderly who were in a public in private health insurance, but they aren't able to pay for that anymore. What we want is not only make sure that the people have a right for access to healthcare, but as well they have the opportunity to do it. So we have to communicate in a way that they understand what's going on. So we are using easy language, provide information on the basis of easy language, and in case people don't speak German, provide services in their language. Pia Dr. Meshak Shimwela ambaye ni mganga mkuu wa hospitali ya Amana alitoa uzoefu wa jinsi huduma ya bima ya afya inavyotolewa na changamoto zake. We have two kind of health system. We have the formal and the informal one. We still also practice the natural therapies and others, the traditional medicine which is still there, and it have a part. I think even in Germany it is there, yeah? The natural therapies and others. But what to say, the health system financing in our countries, it have so many sources, but there is also a drift that we see. We used to have cost sharing and also insurances with the government funds, the donor funds, and these have been distributed. This is just a group in a nutshell. We have 4 groups. We have challenges in health services deliveries. These deliveries in terms of equity, availability of health services, but also the challenges in the value chains of the drugs, the supply chain and distribution chain of the drugs towards to reach the end of final user. In Dar es Salaam, you don't see it in the nutshell. But when you go to the villages, example say, we had a challenge some 3 months ago. There were some issues about the employment certificate and so forth. Our colleagues in some of the regions, they closed some of the health facilities because of human resource. And it's very simple to say, one health center to another health center, you're talking about more than 70 kilometers. So if you close one, this is mean 140 kilometers. What also we find that the burden of disease is the same. The pictures that we see, the NCDs, in fact, CDs compared to non-communicable diseases, the picture is changing. We're also finding the similar drift. Most of our people now are dying of NCDs. With the challenges that we see that these are unmet demands. The unmet demands, we find that those who needs are more than what we can deliver. Example, very simple, in my hospital, I have 350 beds. But 250 mother and children. Katika kuhakikisha majibu ya changamoto zilizoainishwa katika mkutano huo yanapatikana, ndani ya mjadala huu wa siku 2 viliundwa vikundi vya majadiliano na kila kikundi kupewa kipengele kujadili na kukitafutia majibu, ikiwa ni pamoja na kutoa ripoti kwa washiriki wengine. Moja kati ya vipengele hivyo ilihitaji kuainisha namna ya kuwapata walengwa. Siku ya pili ya mkutano ilifunguliwa kwa kuwatambulisha washiriki wapya, na baadaye Bwana Willem Costa kutoka CSSC na B. Inken Bruns walichukua nafasi kwa kuwezesha mjadala wa changamoto zilizokuwa zimeainishwa siku ya kwanza kwa kuwashirikisha washiriki wote. What we want you to do on each table is to discuss what were the main challenges which you feel were identified that block, say, the enhancement and assurance of accessibility of healthcare services for the poor and marginalized groups. We want you to first brainstorm and think about what do you think on your table are the main challenges which you discovered from yesterday's sessions. And after brainstorming, we want you to pick the best or the maximum, the top 3 challenges according to your table, and to write them on cards. You have 3 cards on your table. You have some marker pens. Write them very clearly because you'll be asked to present them. Yaliainishwa makundi matatu ambayo yalipitia changamoto na kuainisha mapendekezo yanayoweza kuleta suluhisho. Hatimaye, washiriki wote walishirikishana mawazo toka katika vikundi vyote na baadaye kufikia mwafaka na baadhi ya mapendekezo ambayo yalikuwa ni sehemu ya makubaliano kuelekea utekelezaji. Among the challenges we had, which was the priority one, is
regarding identification of the marginalized people in the community, but also those people owning the schemes. That is identification and ownership. You know, we had an example that if, like in Ondoni, they have 1 year, only a few people have registered. It seems that people then think that they are owning that program, that scheme. So ownership and the identification of the marginalized, we thought was one of the challenges. The most critical was the problem with enrollment into the health insurance scheme, which is difficult for the poor and marginalized. How do you enroll everybody defined as poor and marginalized into the current insurance schemes? You need members to be enrolled in the insurance system. And also, we should not forget that we need money to run the insurance scheme. So for us, we say one of the key issues is getting more money to run the system and the members to be enrolled into the system. For us, we see it as one of the key issues. Identification of who are poor and marginalized. It is difficult, it's a challenge to identify who are the very poor and who are supposed to be marginalized. The main challenge is how do we finance a health insurance for all, especially bearing in mind that we have different classes to different levels. How do we put them on board? So this has been a challenge. I think we needed to see how best. Irregular availability of drugs in our health facilities, and we have a few pharmacies accepting insurance card. Ili kuhakikisha malengo ya mdahalo yanafikiwa, washiriki waliafiki kuwa na majadiliano ambayo yangeleta majibu ya changamoto ambazo tayari zimeshaonekana. Majadiliano hayo yaliendeshwa kwa njia ya maswali kwa jopo na mshiriki mmoja mmoja alijibu kwa kutoa ufafanuzi. Majadiliano hayo yaliendeshwa na mkurugenzi mtendaji wa CSSC, Bwana Peter Maduki. So we have 4 members in front of us who are going to discuss. But this discussion will also come to a side. Katika mazungumzo haya tumejifunza mambo mengi sana. Lakini je, wewe binafsi unataka umechukua lipi ukalifanyie kazi kwenye eneo lako la kazi au kwenye taasisi yako? We have a social welfare officer who is dealing with clients' rights to make sure that all clients who are attending to our facility, they are given health services properly. For instance, for services, we have Msamaha, June this year. There are clients who were demitted, but they did not afford their costs. So we do this practice of helping the poor and the marginalized line. With your experience and also from the dialogue, tell us who are the key actors we really needed to approach them. Hiyo kazi ya kuweka bima ya afya ni kazi ya taifa yote. Sio kazi rahisi, ni kazi ya taifa yote, na kitu sisi kutoka Ujerumani tunaweza kusaidia. Sisi tuko na bima ya afya tangu zaidi ya miaka 100, na sisi tumekwisha jua sababu bima ya afya inasaidia. Lakini bima ya afya ni mambo ya mshikamano kwa wote. Mshikamano ni kusema kama leo mimi sina pesa, wengine wamekwisha lipa na hiyo pesa yao inaweza kusaidia mimi nipate tiba. Sasa hiyo kabisa ni muhimu sana. Inaanza kwa serikali ya juu, inaanza na wizara ya afya, hata parlamenti ni muhimu sana, lakini hiyo haitoshe. Kitu muhimu katika bima ya afya ni kama kila mtu, hata maskini, hata wale hawana chochote, pia wasikie sababu ni muhimu, wanaweza kujiweka pamoja. Kuna wale NGO kama Sikika, asante sana,
pia wanaweza kusaidia. Kitu muhimu ni elimu, kufundisha watu sababu bima ya afya ni lazima. Mimi najua wakati ya Mwalimu Nyerere hiyo kwenda kwa hospitali imekuwa hakuna mtu amelipa. Lakini siku hizi hatuko katika wakati ya Mwalimu Nyerere. Siku hizi ni tofauti, si ndio? Nadhani kitu cha kwanza cha kuangalia ni kwenye designing ya skimu ambazo tunakuwa nazo. Watu wengi ukiangalia kwa sasa hivi kwa data za WHO kuna watu zaidi ya milioni 100 kila mwaka ambao wanaingia kwenye umaskini kwa sababu hawana bima ya afya. Lakini kinachowapeleka watu kwenye umaskini sio magonjwa ya kansa. Kinachowapeleka watu milioni 100 kwenye umaskini sio operation za moyo. Kwa hiyo tunapoongelea tunatakiwa iwe na skimu ambayo inajibu mahitaji ya watu. Unahitaji skimu ambayo ina minimum benefit package ya vitu ambavyo utajikuta 80% ya watu wanavihitaji mara kwa mara. Kwa hiyo kwa namna hiyo utakuja na skimu ambayo ni affordable kwa watu wengi, lakini vile vile inasaidia 80% ya watu wasiingie kwenye umaskini kwa sababu ya kulipia huduma za afya. Makundi ambayo ni vulnerable or marginalized ni walemavu, watu wenye ulemavu, kuna wazee, kuna wajane ambao hawana uwezo kabisa, kuna watoto wa mitaani, kuna homeless people, kuna wale economically underprivileged ambao at least wanapata mlo mmoja per day, hao pia na wenyewe ni maskini, na kuna ambao hawana uwezo kabisa au wenye kipato cha chini lakini familia ni kubwa, pia na wao tunawaweka kwenye kundi la watu ambao hawana uwezo au vulnerable or marginalized people. So I will convince my other councillors, make sure we support, we make a good budget to support these health services for those poor peoples to be reached easily. Mimi niseme kwamba hilo linakubalika iwapo kama mwananchi yule atawezeshwa na kipato kidogo kikasogea, anaweza akafika mahala akachangia ulipaji wa bima naye kama kawaida. Kuna haja ya sisi kama community au wadau mbalimbali kuangalia ni jinsi gani tunavyoweza kuifanya community ikawa responsible kusaidia hawa watu ambao ni maskini kupata huduma za afya. Tunafahamu kwamba serikali kwa upande mwingine inaweza ikashindwa kutoa huduma kwa wote, lakini community inaweza ikawa responsible, na kuna initiatives mbalimbali ambazo wanafanya. Tuna mifano, kuna watu wengine wenye mejipegi kwenye airtime, percentage ya airtime inakwenda kusaidia health services. Swali linabaki kwamba ni nani ana coordinate hiyo fund. Kwa badala ya kuwa na ile wa msamaha exempted, sasa cancel zetu hizi zingetenga fedha at least kidogo kwa hawa ambao ni wa msamaha, wakatengenezewa insurance. Hawa wale ambao ni wa misamaha wakawa na insurance ambazo hizo insurance wanaweza kaenda kwenye vituo vyovyote vya afya, wanaweza wakatibiwa, badala ya kutegemea misamaha ambapo hiyo misamaha wakienda kwenye madirisha ya dawa nao wanakuwa marginalized. Paka sasa kwa mfano tunaona wamezindua hii nini toto afya card, but as of now we never see a really very huge publicity or advocacy in the local level upon which we are supposed to be done, and also we should have to be engaged so very critical or key partners. For example, when you talk about the FBOs, when you talk about the local government civil societies, we should be also taking banners and draw their whistles together to meet these local people. I mean, our seniors, the politicians, to really take this concept of solidarity and to make our people understand the whole concept of insurance
And once, the government and the community understand, we will see the logic of having a dedicated fund which will save for the marginalized. If the country is able to move towards implementation of social health insurance, it's going to cover everybody, including the poor. And we are supporting the health sector, and we are also members of the Health Financing Technical Working Group. And and we have some experts who are also working with the ministry to make sure that the system that you'll come up with is reflect the existing situation in Tanzania. Huduma ya afya kwa ujumla, manake hapa tunazungumzia accessibility ya hizi huduma kwenda kwa hao maskini na marginalized. Lakini kwa bahati mbaya, na hili ningetamani tuende nalo kwa sababu madaktari tuko wengi hapa, kwa bahati mbaya huduma ya afya imegeuka sasa kuwa biashara. Kwa hiyo hata tunapoangalia hao watu wa bima, wasipokuwa makini na wao watafilisika, kwa sababu wako watu wametegesha ukishapeleka kadi yako ya bima basi watahakisha kwa kweli wameitumia kweli kweli, lakini hatari yake kwa afya ni ya yule mtumiaji. Kwa hiyo si swala tu la kuwa na bima ya afya, lakini inatumikaje. Baada ya majadiliano, mkutano uliazimia mambo yafuatayo: kushirikisha taasisi nyingine kwa ajili ya uanzishaji wa bima afya kwa wananchi wote kwa mfumo unaowezekana, kuwasilisha wazo la uanzishwaji wa bima ya afya kwa mfumo unaowezekana